And food. Food is any edible material that supports growth, repair, and maintenance of the body. So any edible substance that we consume to fulfill our daily requirement of nutrition is known as food. So all nutrients needed by the body are available through foods, and the nutrition is the process by which body utilizes food for growth and maintenance and healthy living. A science of food and its relationship to health and concern with a part played by food factor in body growth, development and maintenance. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ഫുഡെന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള എനർജിയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും മെയിൻ്റനൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി, നമ്മുടെ ബേസിക് ന്യൂട്രീഷണൽ നീഡ്സൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡായിരിക്കണം. നമ്മളതിനെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫുഡെന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ബോഡി യൂട്ടിലൈസസ് ഫുഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലിവിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ബോഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂട്രീഷനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫുഡായിരിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സയൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും ബോഡിയുടെ മെയിൻ്റനൻസിനും ഹെൽത്തി ലിവിങ്ങിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. And the nutrition is the combination of process by which the living organism receives and uses the food materials necessary for growth, maintenance of function and repair component parts. And the objective of nutrition are to promote the physical and mental growth and development of human being, building and repairing of tissue and cell damaged by infection and injury, to provide energy for doing work, to protect the human being from infection and deficiency disorders. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ and building and repairing of tissues and cell damaged by infection and injury, to provide energy for doing work, to protect the human being from infection and deficiency disorders. മറ്റുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്നും ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ന്യൂട്രീഷൻ സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദർ ആർ ഫുഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഫുഡ് ഓഫ് ആനിമൽ ഒറിജിൻ. ആൻഡ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡിങ് the food by chemicals. It contains carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. And the classification of food by predominant function. The food is mainly classified according to the function is energy supplying food or energy giving food. These are examples: cereals, sugars, roots, tubers, fats and oils. And the body building foods, that is examples: milk, meat, poultry, eggs, fish, pulses and groundnuts. And the repairing and maintenance food, these are mainly vegetables, fruits and milks. These are the major classification of food based on its function. And next is food is classified based on the sources. These are the cereals and millets, legumes, green vegetables, fruits, meat, fish, eggs and milk, fat and oils, nuts, oil seeds, sugar and jaggery, condiments and spices and others. And the nutrients are the organic and inorganic complexes contained in food are called the nutrient food. So useful chemical substances, these are the useful chemical substances derived from food by the body are called nutrients, and they which provides energy, helps to grow well and normal development and repair of tissues. And there are 50 different nutrients supplied by food to our body. Each nutrient has its own specific function. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ ന്യൂട്രിയൻറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷനുകളും ഉണ്ട്. സാധാരണ ഉള്ള മിക്ക ഫുഡുകളിലും ഓരോ ടൈപ്പ് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസിനെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം: മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്.
മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പ്രോട്ടീനുകൾ ആണ്, ഫാറ്റുകളാണ്, അതേലൊപ്പം അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം മെയിൻ ബൾക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൽ സാധാരണമായിട്ടും ഇവയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടണം. ഇവയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രോട്ടീൻസ്, ആവശ്യത്തിന് ഫാറ്റ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. So proper utilization of macronutrients need micronutrients. അപ്പോൾ ഈ മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ശരീരത്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻടേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻടേക്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 60 to 80% വേണം, ഫാറ്റ് 10% to 10 to 30% വേണം, പ്രോട്ടീൻ 7 to 50% വേണം. ഇനി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. അതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്. ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഏജ്, സെക്സ്, വെയ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ്, ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സാധാരണമായിട്ടും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏജും സെക്സും വെയ്റ്റും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെയും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. And the carbohydrate, the major component of food which is the main source of energy. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഫുഡിൽ വരുന്ന മേജറായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് 4 kilocalorie energy per gram, and in balanced diet carbohydrate provide 50 to 60% of total calories. The major functions of carbohydrates are energy production in the body, useful in oxidation of fat, growth of useful bacteria, synthesis of vitamin B complex, absorption of minerals, prevention of constipation. So these are the importance of carbohydrate. And the next is the major sources of carbohydrates are starch, sugars, starch especially cereals, roots and tubers, sugars, white sugar, honey, glucose, and cellulose, indigestible, contribute to dietary fiber. And the protein is the building material for all body parts such as muscle, brain, skin, hair, nails, bones and body fluids. The protein constitutes 20% of adult body weight and made up of amino acids. The major functions of proteins are act as the building block of cells and tissue. It regulates hemoglobin and regulate muscle contraction, formation of enzyme, hormones and other secretions which help synthesis of enzymes and produces digestive juices and antibodies. It acts as the source of energy. 1 gram of protein gives 4 kilocalorie of energy. And next is the source of protein, mainly animal sources and plant sources. Animal sources milk, egg, meat, fish, cheese. The plant sources are pulses, cereals, beans, nuts, soya bean, etc. And the daily requirement, and in different category of different age group, the requirement of protein is different. And the major deficiency disease and disorders are the protein deficiency malnutrition, that is the kwashiorkor, and the marasmus, and also leading to marasmic kwashiorkor. These are the major protein deficiency malnutrition. And fat is composed of smaller units called fatty acids. So there are 2 types of fats, saturated fatty acids and unsaturated. The saturated fatty acids are the all animal fats except fish oil, and the unsaturated fatty acids are all vegetable oils except coconut and palm oil. And the saturated fatty acids are cholesterologenic, that is they increase blood cholesterol level. And the major functions of fats are fats provide energy. 1 gram of fat provide 9 calorie of energy. So the dietary fats supply essential fatty acids needed for growth and maintenance of the integrity of the skin. They maintain our body temperature. Fat provides support for many organs in our body such as heart, kidney, intestine, etc. And the major sources of fats are the animal sources and vegetable sources. And in increasing the fat content in body, so this condition is known as the obesity or phrenoderma, because of the rough and dry skin, that is the toad like skin.
is known as phrenoderma, or the conditions which increasing fat concentration in body is known as the obesity. Another disease such as the coronary heart disease, such as the high intake of saturated fat, and cancer. Some recent studies show that high intake of fat increase the risk of colon and intestinal cancer, and also it leads to kwashiorkor. And next is the vitamin micronutrients. Is the vitamins are the major micronutrients. They needed minute quantities in our body. So vitamins are mainly classified into two: water soluble vitamins and plant soluble vitamins. And the water soluble and the vitamins are water soluble vitamins are mainly, there are two types: fat soluble and water soluble. The fat soluble vitamins are A, D, E and K, and the water soluble vitamins are B complexes and C. And the vitamin A is a fat soluble vitamin. It's generally found in two forms: the retinol and beta carotene. And the retinol is present in animal food, liver, meat, fatty fish, egg and milk fat, and beta carotene is present especially in plants. The dark green leafy vegetables, bright yellow fruits, etc. The major functions of vitamin A is the important nutrient for normal vision, especially in the dark. It's maintaining and helping rebuilding of glandular and epithelial tissues. It's necessary for normal skeletal growth of human being. It also acts as the anti-infective agent. And the major deficiency of vitamin A causing night blindness, that is the inability to see in dim light, and conjunctival cirrhosis, that is the conjunctiva. Conjunctiva is the layer inside the eye, so the conjunctiva becomes dry and non-wettable. And the bitote spots. Bitote spots is the triangular, pearly, white or yellowish foamy spots on the bulbar conjunctiva. അത് കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ അപ്പർ ലിഡിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൺജങ്ക്റ്റൈവയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ കോർണിയൽ സിറോസിസ്, ദ കോർണിയ അപ്പിയേഴ്സ് ഡൾ. കണ്ണിൻ്റെ കോർണിയ ഡള്ളും ഡ്രൈയും നോൺ വെറ്റബിളും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ, അത് പിന്നീട് അൾസറേഷന് കാരണമാകും. ആൻഡ് ദ കെരാറ്റോമലക്കേഷ്യ ഇസ് ദ കോർണിയ may become soft and may burst open. And the corneal ulcer is the keratomalacia can lead to perforation of the cornea, and corneal ulcer leading to permanent blindness. So these are the major deficiency caused by the micronutrient vitamin A. And the next vitamin, it's a fat soluble vitamin, is the D, and it is the fat soluble. The two important forms are the calciferol D2 and the cholecalciferol D3. The calciferol may be derived by plant sterols and ergosterols, whereas cholecalciferol is found in animal fat and fish oil. The sunlight is also convert the cholesterol of the body skin to vitamin D. So the major functions are promote the intestinal absorption of calcium and phosphorus, promote bones dissolution and mineralization, prevent from rickets and in children, increase tubular reabsorption of phosphate and variable effects on reabsorption of calcium, and facilitate in calcium deposition in bones and teeth. So vitamin D is the major micronutrient. And the sources of vitamin D is the sunlight. Vitamin D3, D2 is the calciferol and D3 is the cholecalciferol. So vitamin D3, cholecalciferol, is formed by the exposure of 7-dehydrocholesterol, which is present in the skin to the ultraviolet rays of the sunlight. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്കിന്നിലുള്ള 7-dehydrocholesterol convert ചെയ്ത് vitamin D3 ആയിട്ട് മാറും. And the major sources of food, another is the food, which is found in animal origin: liver, egg yolk, butter, cheese and some species of fish. The daily requirement adult 2.5 microgram. And the deficiency diseases major is the decrease in calcium and phosphorus in blood, low deposition of calcium phosphate in growing bone,
and the major condition known as the rickets and isomalacia. And next is the vitamin E. Is another fat soluble vitamin also known as the tocopherol. It's an anti-sterility vitamin. അപ്പോൾ വന്ധ്യത ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം വന്ധ്യത ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ദ മേജർ ഫാറ്റ് soluble vitamin. It acts as an anti-oxidant and reduce oxidation of unsaturated fatty acids. Due to anti-neoplastic effect, raises the concentration of high density lipid cholesterol with the vitamin E. Selenium plays the role of preventing destruction of lipids by oxidation. It maintains stability of cell membrane when externally applied, would minimize wrinkles and scars and stretch marks. So the vitamin E is major important one. And next is the vitamin. The sources of vitamin E is the plant-based foods, that is the vegetable oil, hydrogenated fat, dark green leafy vegetable, nuts, whole grain and legumes. Food rich in unsaturated fatty acids are also rich in vitamin E. And the daily adult requires 10 mg, and deficiency is usually not found as almost many vegetable foods have vitamin E. And the deficiency disease known as loss of reflexes, ataxia of trunk and limbs, muscle weakness among premature baby, presence of hemolytic anemia associated with habitual abortion. So these are the deficiency of അതായത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി നല്ലൊരു മെച്ചറായിട്ടുള്ള അത് പ്രീമെച്ചർ ബേബീസ് ജനിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. And the next vitamin is the vitamin K. So it is the major cofactor of enzyme and acts as the catalyst for the formation of prothrombin. Prothrombin is the major factor played in blood clotting process. So vitamin K is needed for the formation of a blood clotting factor, prothrombin. So it acts as the cofactor enzyme. The two types of phylloquinone K1 and manaquinone K2. So the vitamin K is two types, K2, K1 and K2. K2 is known as the phylloquinone and K2 is known as the manaquinone. Vitamin K1 is found in fresh and dark green leafy vegetables, whereas vitamin K2 by the synthesis of bacteria in the intestine. So it is destroyed by freezing by mineral oils and rancid fat. And the major functions are essential vitamin for the formation of prothrombin, and it stimulates the production of coagulation factors, that is the blood coagulation factors. മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇവരാണ്. And to synthesize the required protein for the human body, and it acts as the catalyst for activating the enzyme. And the deficiency is known as the hemorrhage bleeding disorders, because vitamin K is deficient. So the blood coagulation or blood clotting factors, prothrombin and such factors are not activated or produced. So the vitamin K deficiency leads to hemorrhage bleeding disorders and increased risk of hemorrhage among premature or in the newborn baby with complicated labor. അപ്പോൾ ഡെലിവറി സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ വൈറ്റമിൻ കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. And the daily requirement is the 0.03 mg per kilogram body weight for adult. The major sources are found in fresh green vegetables and fruits, dark green leafy vegetable, cabbage, cauliflower are richest sources, also found in liver and cow milk. And the next vitamin is the vitamin C. And vitamin C is the water soluble vitamin. And നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഫാറ്റ് സോളുബിൾ ആയിരുന്നു, AD, E and K. And the next is the water soluble vitamins. Water soluble vitamins are C and B complexes, and the C is known as the ascorbic acid. It is a water soluble vitamin. It is most unstable of all vitamin and rapidly destroyed by high temperature oxidation, drying or storage. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫുഡൊക്കെ അതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നും അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. The major function is the potent antioxidant and has an important role in the tissue oxidation. It helps to increase the general resistance of the body to fight infections. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു
micronutrient and vitamin C. It involves absorption, mobilization, distribution and intoxication of metal ions. It helps in transfer of iron from plasma into tissue and store in bone marrow, spleen and liver. It protects eyes and lungs from oxidizing agent. It reduces oxidation of low density lipoprotein and also vitamin A and E. And the major deficiency disease is known as the scurvy among children during 6 to 12 months of age. അപ്പോൾ 6 മുതൽ 18 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലുകൾ സ്കർവി മോണ പഴുക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അസുഖത്തിന് ഇത് കാരണമാകും. വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ദ കൺജങ്ക്റ്റൈവൽ ഹെമറേജ്, ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഗംസ് ആൻഡ് പെറ്റേക്ക് ഓഫ് സ്കിൻ, റൗണ്ട് പർപ്പിൾഷ് റെഡ് സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഡയറിയ and fever, vomiting due to decrease in body general resistance to infection. സാധാരണയുള്ള ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലും ശരീരം താങ്ങാതെ വരും. The major sources are almost all citrus fruits have vitamin C, include tomato, green leafy vegetable, cabbage, germinating legumes, മുളപ്പിച്ച പയർ, liver and kidney. It is destroyed by cooking. അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റമിൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹാഫ് കുക്ക്ഡൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരുവിധം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. The daily requirement is the 40 mg per day for adult. The next is the vitamin B1, is known as the thiamine. It's a water soluble vitamin. It is relatively stable at heat but is destroyed in neutral or alkaline solution. The major functions it plays an important part in carbohydrate metabolism. It is essential for the proper functioning of the nervous system. The major sources are richest source, unmilled cereals, pulses and nuts. Poor sources meat, fish, egg ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തവിട് കളയാത്ത അരിയാണ് അൺമിൽഡ് cereals ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ്. And the milk is the important source for infants. And the daily requirement 1 to 2 milligram per day or 0.5 mg per 1000 kilocalorie of energy intake. The deficiency is the berry is the most common in only in rice feeding community, especially polished rice. സാധാരണ വെള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് വെള്ള അരി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അത് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന അരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോളിഷ്ഡ് റൈസ് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലും ബെറി കാണപ്പെടുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു മാക്സിമം യൂസ് ഇൻ അൺമിൽഡ് cereals, ദാറ്റ് ഈസ് തവിട് കൂടുതലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാം. And the next is the vitamin B2. B2 is known as the riboflavin. It is involves the protein, fat and carbohydrate metabolism. It's a fundamental role in cellular oxidation. It acts as the cofactors of various enzymes which plays the metabolism to form energy, synthesize the glycogen and erythropoiesis. Erythropoiesis means the formation of RBC, and which changes the pyridoxine and folic acids to the coenzyme, helps in the oxidation of fatty acids and transport of H+ ions. അപ്പോൾ H+ ionsൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനും ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷന് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അമിതമായിട്ട് എത്തുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മസിൽസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എറിത്രോപയസിന് സഹായിക്കുന്നു. എറിത്രോപയസിസ് മീൻസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് RBC ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ B2 ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് H+ അയൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കുന്നു. സോ മേജർ സോഴ്സസ് ആർ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, എഗ്, ലിവർ, green leafy vegetables are good sources. Wheat, millet and pulses are fair sources. So, and germinating pulses also furnish riboflavin. And also riboflavin synthesis bacteria in the large intestine. So, daily requirement is 1 to 2 mg or 0.6 mg per 1000 kilocalorie intake. And the deficiency disease is a confined skin, crack. ബോഡിയിൽ സ്കിന്നിലൊക്കെ ക്രാക്ക്, വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുക, മ്യൂക്കോസ, glossitis, scaly dermatitis, circumcorneal vascularization and keratitis എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ണിനെയും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ബാധിക്കാം. Next is the vitamin B3, that is known as the niacin. The major function is required by the body for utilization of carbohydrate and tissue respiration. So essential for normal functions of the skin, gastrointestinal and nervous system. It helps in synthesis of DNA and its repairment. So to control blood cholesterol and lipids. So major important vitamin is the vitamin B3, that is niacin. The major sources are whole grain cereals, nuts, pulses, meat, liver and chicken. Dried yeast, groundnuts, poor source in maize. And the daily requirement is 20 mg per day. And the deficiency disease is a gastrointestinal disorder, diarrhea, loss of appetite, nausea, vomiting, neurological manifestation, loss of memory,
pigmented scaly skin, crack of hand and neck are the major deficiency of vitamin niacin. And the vitamin B6 is known as the pyridoxine. This plays an important role in the metabolism of amino acids, fat and carbohydrates. The daily requirement is 1.5 to 2 mg per day. Sources are liver, meat, fish, whole cereals and legumes. The deficiency is usually is contained clean and the convulsions, loss of weight and abdominal distress. And the next is the cobalamin, that is the vitamin B12, and this is the it is necessary for synthesis of DNA and also fatty acids. It is required for carbohydrate, fat and protein metabolism. It is used for making red blood cells, sauces, liver, egg, fish and milk. It loses its potency when overcooked. ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി നഷ്ടപ്പെടും. Daily requirement is 1 microgram for adult, and the deficiency is known as a megaloblastic anemia, that is pernicious anemia, vilarcha, and impairing of DNA, thus leading to formation of immature RBCs causing anemia. അപ്പോൾ DNA-ക്ക് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ RBC ഉണ്ടാവുകയും അത് അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. And next one important one is the folic acid. It is essential for DNA synthesis, needed for making red RBC. Sources are green leaves, vegetable, liver, egg pulses, cereals, nuts, whole grain and oil. So daily requirement adult is 100 microgram per day. In pregnant woman is 300 microgram. For lactating woman additional 150 microgram is needed. The children need 100 micrograms. And then minerals, and the next category is the minerals. It's the inorganic chemical elements present throughout the body in varying amount. It acts as the cofactors of enzyme for metabolism, from part of the structure of body tissue such as bone, teeth and nail, blood, nerves and muscles. It is very vital to physical and mental development. They also helps to protect the body against infections. And the major sources are meat, fish, milk, cheese. Green leafy vegetables and legumes provide most of the minerals needed by the body. The major minerals are the calcium, phosphorus, sodium, chloride, chromium and copper. The calcium is needed for the mineralization of bone and teeth, regulator of the many body's biochemical process involved in blood clotting. It acts as the major factor for the blood clotting and muscle contraction, relaxation, nerve function, blood pressure and immune defense. The phosphorus is also mineralization of bones and teeth and is part of every cell. It is used as an energy transfer and maintenance of acid-base balance. And the sodium is helping maintain normal fluid and electrolyte balance. It assists nerve impulse initiation and muscle contraction. The chloride is maintain normal fluid and electrolyte balance, and the chromium works with the insulin and is required for release of energy from glucose, and the copper necessary for absorption and use of iron in the formation of hemoglobin. And the fluoride, it involves the formation of dental enamel and prevent dental caries and involved in the formation of teeth and skeleton and inhibits osteoporosis in old age. And iodine is the major mineral. It's the part of a thyroid hormone. Iodine regulates growth, physical and mental development and metabolic rate. And the iron, it is essential for the formation of blood, involved in the transport and storage of oxygen in the blood, and it is a cofactor bound in several non-heme enzymes required for the proper functioning of cells. And the sulfur is the integral part of vitamin, biotin and thiamine as well as the hormone insulin. And zinc is also essential for the normal growth, development and reproduction and immunity. Magnesium involved in bone formation and tissue energy metabolism. And so these are the major important nutrients or components is needed for our body. And the balanced diet means the one which contain a variety of foods in such quantity and proportions that the need for energy, amino acids, vitamin, mineral, fat, carbohydrate and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality and general well-being, and also makes small provisions for extra nutrients.
And the short duration of leanness. A balanced diet is the accepted means to safeguard a population from nutritional deficiency. So a balanced diet means the all required nutrients are included or contained in adequate amount. This is known as the balanced diet. Thank you. These are the major topic, and the expected questions from this area is what are vitamins or micronutrients, and explain different types of micronutrients. So these are the vitamins. Examples for vitamin is fat soluble and water soluble, and the deficiency disorders are very important, and the sources, etc. And what are nutrition, the types of nutrition, and the and balanced diet. And these are the expected questions from this area.